Hello, my name is Luís Kimaid. I'm CEO of Bússola Tech, and for us, it is our utmost pleasure to welcome you to our regional conference. Today, we're going to start our 2 days conference, the Legislatures, the Americas, to discuss the institutional modernization and the digital transformation in parliaments and subnational legislatures throughout the continent. Our idea is for technical staff, civil servants with specialized knowledge to exchange their expertise and their accomplishments throughout our gathering during these following 2 days. This enlightens, or this shows what one of the most important aspects of the legislative digital transformation. It is the institutional friendship and the collaboration between peers within legislatures to foster this important movement of change in our democratic institutions. Without further ado, I'd like to invite our first activity of the day. It is our opening debate, which I have the honor to welcome the former president of the Chilean Senate, Senator Hernan Larrain, and also I have the utmost honor to welcome the vice president of the Brazilian House of Representatives, Representative Marcelo Ramos. Congressman, are you with us? We are just waiting for our technical staff to allow them to open the cameras. Senhor vice-presidente, o senhor me escuta? Escuto perfeitamente. Perfeito, prazer tê-lo conosco hoje. Prazer é meu. Deixa eu ver se eu melhoro a minha câmera aqui. Mr. President, can you hear us? Perfectly. Can you hear myself? Perfectly. Thank you. Thank you so much for joining us today. I apologize for not speaking Spanish. My Portuñol is very bad. Well, it's okay. We're used to that. Thank you for the invitation. And let me say hello to Marcelo, who's also joining us from Brazil. Thank you. Thank you so much. Allow me to explain the rules of our debate today. The idea is for the Honorable Marcelo Ramos and the Honorable Hernan Larrain to have a very short opening remarks, 3 minutes each one. After that, we have different debaters that will pose questions to each one of you. Each one of you will have 3 minutes to answer, and then the debater that posed the question will have 2 minutes to final comments. So the idea is for the debate to last 1 hour, so I kindly ask all of you to try and to stay on time. I'd like to open our debate today saying that the topic we are discussing here is of the utmost importance because we're talking about the political and institutional leadership for the modernization of the legislative institution. Although we are discussing throughout the conference technical elements on how to modernize the institution, these technical elements, they follow the political leadership of democratically elected members of parliament. And you represent these leaderships here. What does society want from our elected members of parliament? So without further ado, I'd like to yield the floor to the Honorable Hernan Larrain for his opening remarks. Firstly, I'd like to note that our technical staff is mentioning that we do have real-time interpretation here to Portuguese. So colleagues that want to hear in Portuguese, they can choose the option in the bottom that allow you to hear in Portuguese. Mr. Hernan Larrain, please, you have the floor. Well, again, thank you very much for this invitation to be in this panel. Let me say hello to everybody that's following us, that's in the audience, and those who are to comment our remarks. I see Anabella, Zavagno among them. Let me say hello to all of them. But the time is short, so I'll make my commentaries as brief as possible. For a start, I would say that
the parliamentary role in the modernization of the state is a key answer to the problem. For three main reasons, I would say. The first of them, the subjects, the majority of the subjects, not all of them, are in the field of the modernization of state, are non-partisan. They're not so ideological as many others, which deep down in some policies, which begin to find differences according to our own vision. So issues like transparency, access to information, data protection, and others are non-partisan, and that should be taken into account. Secondly, let us not forget that the Congress is the house of democracy. It's not that the governments are not democratic, but the government will always represent the majority. Minorities are not in the government. It would be a mess, right? But the Congress houses everybody. So it's much more representative. It's the house of democracy. So we have to understand that the legitimacy of this change is given in a great part to the congressman or congresswoman. And finally, that changes, at least in my view and in the experience of our country, must be led institutionally. I mean, changes have to happen within our institutionality. We may change the institutionality so as to make changes easier, but this has always to be taking place within the institutionality. When it's not, when it's out of the institutionality, then we will be out of the stream of democracy, and that will, at the end, damage the process. Thank you. Thank you very much, Mr. President. Mr. Vice President, I apologize for the interpreters, but I will try to speak in Portuguese here. Senhor Vice-Presidente, por favor, o senhor tem 3 minutos para suas considerações iniciais sobre o tópico que estamos discutindo, sobre a liderança institucional para a modernização do Poder Legislativo. Vossa Excelência tem 3 minutos. Bem, bom dia a todos, em especial, bom dia ao senador Hernan Larrain. Uma alegria poder participar desse diálogo representando a Câmara dos Deputados do Brasil. Parabenizar a iniciativa por esse debate inovador da Bússola, que tem estimulado esse debate sobre modernização do parlamento. E quando nós falamos de modernização do parlamento, nós estamos falando de facilitação do acesso da sociedade às decisões tomadas dentro das câmaras de deputados, dentro dos senados, dentro do parlamento, nos mais variados países. Eu quero aqui, nessa apresentação inicial, refletir sobre 2 aspectos. O primeiro aspecto diz respeito a termos absoluta consciência de que, quando essa inovação ela parte do parlamento, ela tem características diferenciadas. O senador anteriormente já disse, governo, poder executivo é maioria, portanto, é uno, não é plural. No máximo, é uma pluralidade limitada por uma aliança política que constituiu aquele governo naquele determinado momento. Diferente das casas legislativas, que representam a totalidade da sociedade, que representam também as minorias e que representam a diversidade. Isso, num país como o Brasil, é altamente significativo, porque nós estamos falando de um país continental do ponto de vista territorial e absolutamente diverso do ponto de vista étnico, de formação cultural, bastante desigual do ponto de vista social. Portanto, o parlamento tem uma capacidade muito maior do que os governos, do que o poder executivo, de expressar de uma forma mais clara o que é a diversidade do povo brasileiro, repito, em especial num país de dimensões continentais como o nosso. Então, primeiro, esse aspecto. Quando os sistemas de modernização partem do parlamento,
eles carregam consigo essas características de diversidade, de pluralidade, de tolerância, de diálogo e não de imposição da maioria sobre minoria. Até porque imposição da maioria sobre minoria sem respeito aos limites estabelecidos na Constituição e nas leis não é democracia, é tirania. E o segundo aspecto diz respeito a um esforço que eu penso que nós deveremos fazer, e eu recebi aqui o roteiro do nosso debate, e em vários momentos dele tentarei abordar esse aspecto, é uma tentativa de olhar a modernização do Estado sob a ótica do cidadão, e não sob a nossa própria ótica, e não sobre a ótica de facilitação do nosso trabalho, mas sobre a ótica de ampliar o acesso das pessoas ao que é decidido, de ampliar o acesso das pessoas ao funcionamento das casas legislativas. E, obviamente, que nós não podemos refletir sobre isso sem olhar do lado de fora as limitações do acesso à tecnologia, do acesso à informação num país desigual como é o Brasil. Então, eu quero terminar essa minha fala com uma reflexão que nós podemos desenvolver no decorrer do debate, que é até que ponto e a que parcela da população nós estamos dando a chance de maior conhecimento e de maior participação das decisões legislativas através dos mecanismos de modernização que permitem às pessoas analisarem projetos, votarem sobre sua simpatia ou antipatia ao projeto. Será que todos os brasileiros estão tendo acesso a isso? Ou será que essa interação ela acaba tendo um conteúdo enviesado porque milhões de brasileiros estão completamente fora da possibilidade de acesso a esses instrumentos modernos de participação das decisões legislativas? Eu quero terminar essa minha apresentação inicial com essa reflexão e nós podemos desenvolver no decorrer do debate. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Vice-Presidente Marcelo Ramos. Now, I'd like to introduce our debates for today. First, it's my pleasure to welcome our friend Alison Souza from Sindilegis here in Brazil, Anabella Zavagno from ParlAmericas, Fotios Fitsilis from the Hellenic OCR team, Cristina Fiel Souza from Itaú, and Sabrina Vigneux from Xcential Legislative Technologies. Before I yield the floor to our debaters, I will pose the first question myself to Congressman Ramos. Congressman, the Chamber of Deputies has stood out internationally for its remarkable leadership and its institutional modernization, even well before the COVID-19 pandemic. Something that is also true for the Congress of Chile, both the House and the Senate. Today and tomorrow, we have many examples of these two houses sharing their expertise with their colleagues here. And both houses internationally, they lead this effort. The Chamber of Deputies with different groups at the IPU and other interparliamentary forums. Also, the Chilean House represents important hubs and groups within the IPU, ParlAmericas, and other interparliamentary organizations. My question to you is, what do you... I wanted to approach two elements here with you. Let me change a little bit. How do you see these actions that support legislative activity, parliamentary activity on a day-to-day basis evolving in the future? What you, as a parliamentarian and former parliamentarian, would like to see as an evolution to improve your activity in the committees, in the floor, in your on your daily job? And secondly, to what do you attribute the success of your legislatures, as I mentioned to you before? Please, if Congress Ramos, if you'd like to start for 3 minutes. Sim. Bem, Luís, eu acho que primeiro nós temos que analisar o ambiente
em que a Câmara dos Deputados fez essa transição para um esforço de modernização, para um esforço de embarcar tecnologia no nosso funcionamento. E eu faria um recorte, a despeito de não ser deputado à época, eu estou no meu primeiro mandato, mas já acompanho a política há algum tempo, eu faria um recorte com aquela crise política institucional que nós tivemos em 2013, que o Chile viveu um pouco depois também. Nós vivemos uma verdadeira convulsão social e muito dessa convulsão social dizia respeito a um completo deslocamento do que era decidido dentro do parlamento com os anseios e com as demandas do povo brasileiro. É como se nós tivéssemos, como se a classe política no Brasil tivesse construído muros ao redor das casas legislativas e, diante desses muros, diante da incapacidade de enxergar o país que existia do lado de fora, se achou no direito de decidir tudo, como se tudo pudesse do lado de dentro dos muros. Chegou uma hora que essa pressão estourou, os muros foram derrubados pela pressão da sociedade, pela pressão do povo brasileiro, e o parlamento, as casas legislativas tiveram que dar respostas, criando mecanismos que facilitassem a participação das pessoas nos processos decisórios. Então, primeiro, eu julgo que há uma motivação. Se você olhar o crescimento desses mecanismos de modernização, o crescimento desses mecanismos de participação popular nos processos decisórios dentro das casas legislativas, ele se fortalece pós-2013, diante daquela crise de representatividade na política, mas em especial nos parlamentos no Brasil. E aí não estou falando só da Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados, Senado da República e as casas legislativas estaduais e municipais. Então, acho que primeiro é importante entender as motivações para esse avanço do processo de modernização da casa. Em relação à perspectiva, ao que a gente enxerga para o futuro, eu tenho muito receio, não vou usar medo, mas tenho muito receio de que esse processo de modernização que avança, ele substitua um modelo de democracia representativa e pressione por um modelo de democracia direta, que eu acho que nós ainda não estamos preparados para isso. Eu sou um entusiasta, eu sou um crente no modelo de democracia representativa. Então, acho que nós precisamos, cada vez mais, criar mecanismos que permitam à população participar dos processos decisórios, tomando o cuidado de manter o modelo de democracia representativa e não substituí-lo por um exercício de democracia direta. A democracia direta ela já é prevista no nosso país em situações excepcionais, nos plebiscitos, nos referendos, em decisões pontuais sobre temas de características e relevância nacional, e, obviamente, que isso deve ser saudado e exercitado cada vez mais, mas não utilizar esse processo de modernização para substituir a democracia representativa por um exercício de democracia direta. No mais, estimular cada vez mais consultas públicas, mecanismos de interação, opiniões durante os processos decisórios, mas opiniões de natureza não vinculativa. Eu tenho muito receio, e concluo dizendo isso, Luís, do que se chama opinião pública, porque a opinião pública, primeiro, opinião pública é conjuntural, muda como o vento, são como as maiorias, que se formam e se esvaem no decorrer do tempo. Então, a opinião pública, primeiro, é conjuntural. Segundo, é a opinião de quem tem maior acesso a esses mecanismos modernos de interação com as casas legislativas. Portanto, você exclui daí as pessoas mais desvalidas, as pessoas mais pobres, que têm menos capacidade de interação e de intervenção nos processos decisórios. Então, acho que esse cuidado deve ser o cuidado que nós devemos ter para o futuro. Thank you, Congress Ramos. Mr. President, and Hernan Larrain, would you like to comment on that for 3 minutes?
Sure. Well, there are very many angles to this question, so I'll try to just pick some, considering this 3 minutes time for the answer or the commentaries or reflections. Let me say that if we want to think of modernizing the state and thinking that the Congress might have a role in that issue, we should also believe or start thinking that we have to modernize the Congress so as that the Congress might be sensible enough to its role, lawmaking decision, the approval of policies, and the response to the demands of the people to be effective in that process. And that is something not very easy to do. In a way, Congresses are like elephants. They're big, but they're slow, they're clumsy, and they're so big that they are a little bit arrogant. So it's very difficult to keep up with the rhythm of society. And therefore, you need to think in a way of working with more speed and with more technology, so as you can do many things. We live a paperless society each day more, but we produce too many papers each day. How can you manage? I say papers, we can say information, data. Can you work with all that and keep on with processes that take long years to have a law approved, when the people requires a very short, fast, and immediate answer? You have to develop information systems so as to process that information, data analysis, artificial intelligence, and so on. Otherwise, you won't be able to develop without those tools proper responses to people. People require answers in an opportune time framework. They require the most effective and according to what they want from the Congress. Mr. Ramos, Honorable Ramos, was pointing out the question of representative democracy versus the participative democracy. I also believe in representative democracy. We cannot replace it. But at the same time, we have to think that the people does not want to participate in political decision each 4 years or each 5 years when there are elections. They want to participate almost every day. So we have to manage a way so as to have them more incorporated into our process in the Congresses, so as that those responses are in time according to the people's demands at that moment, not in more than 3, 4 more years. So modernization of Congresses are a necessity if you want to fill the gap of distrust, of lack of support of the people to Congress. Probably it's to authorities in general, but Congresses are, and politicians are the number one of the question authorities in this moment throughout the world. And it's probably because we are not dealing with this, the way we work in this complex information society with the requirement for communication and participation in a proper way. So I think we have tried to deal in our Congress, both in the House and the Senate, with changes that might help in this line, so as to be on time responding to people's demand. Thank you, Mr. President. I couldn't agree more with both of you on your considerations that we are not talking about the modernization of a private organization or even the executive branch. We're talking about the modernization of Congress
And we're talking about here an institution that carries a historical tradition and a tradition that sometimes it's embedded with the national identity of the particular people on that jurisdiction. So it's important to understand how to modernize without offending those traditions. So, for example, having a bill being signed on paper, it could be fine if the process is already run digitally. Or how can we allow citizen participation in a sense that it provides members of parliament the basic information and the basic data about their needs and what is necessary for them to call their attention for specific problems. What is not desirable and in my opinion is incompatible is to have the speed of some social and economical interactions. I can get here my phone and open an app and order a car, order a food or something like that, and it will arrive in my home in minutes. It's not desirable for politics to move in this way. Consensus building takes time, and it's necessary for it to take time. And usually, I usually say that a legislature is a place where tensions are supposed to be minimized, or you can find consensus between different political forces. So we don't have, as Congressman Ramos said at the very beginning of his remarks, authoritarian adventures in a sense that one position is the predominant position on that particular institution. So I will try to respect my time here. Thank you for this first round. I'd like to invite now for our second round and ask the question for President Hernan Larrain, Mr. Fotios Fitsilis. Fotios, are you there with us? Yes, thank you very much, Luís. Thank you, Fotios. This is Fotios Fitsilis from Athens, from the Hellenic Parliament, which is our national single chamber legislature. And I work in the research service, but parallelly running a worldwide initiative to which Luís and his firm, Bússola Tech, are also members. That unsurprisingly have to do work with the modernization of parliaments. And a question to you, Mr. President, would target more your individual experience that you have made with your own legislature. And it goes like this. Chile, among parliamentarians and scholars and practitioners that we have talked worldwide, enjoys a very nice and comfortable reputation of being rather innovative. And of course, we know that it requires political courage and political will to promote innovation and the culture of change within a parliamentary institution. So my question to you would be the following. What would be your advice to the new generation of leaders, of parliamentary leaders that are maybe hesitant or reluctant to promote change and innovation in their parliamentary organizations? What would you suggest, or what would be the tips that you would give to them? Well, probably what I would say, the first thing that I would say, that something that's said to be said the first time by Einstein, that is, if you keep on doing the same things, you will keep holding the same results. And today, if we keep in this path, everybody, young parliaments or old parliaments, conservatives or progressists, liberals or socialists or whatever, will receive the same response of the people, which is the rejection, because they're not answering their demands. They're not answering, we are not answering, congressmen are not answering properly and timely people's demand.
So that's the reason why we have so much distrust, so much discredit, so much disbelief in Congresses. So it's a need for survival. It's the only way that you can deal with the task that you have. You cannot replace a Congress. There has to be a place in society where all forces of democracy debate the regulations that you require so as to develop different issues. And there has to be a democratic decision according to the majorities that the people has decided in election. But that process has to be done in a proper way. I think Luís was very clear when he said that you can order a meal in an hour and you will have it. You cannot have a law not in an hour, in weeks and months. Obviously, there are different things and there are different kinds of law, but you need and require to have, for your own survival, system that might help you to develop your decision-making process. We have developed, for instance, this legislative information system, SIL, which has helped us to put all our legislative information updated and interconnected. Probably we're still in the process of putting more information to this interconnection, so that you can, in your seat, in your chair of the House or at the Senate, you can push buttons and have the information while you are discussing. You cannot ask for somebody to bring you a paper, a journal, or some old way of having the information. You need it in your desk, and you need it fast and quick, and you need it so as that you can make immediate decision. I think that it's a question of survival. The way we update our forms of work are strictly directed to the way that people will respect us in the future. So again, I started saying that this is not a question of partisan nature. It's a question of the way institutions are to deal with their task. We can change the nature of our institutions. We can have different types of congresses that can be modified. But whichever is your institution, you have to have the innovations required so as that your action can be understood by the people, accepted, admired, respected, so as that the institution can fulfill completely his task and not think that you are there, as people think, just to be re-elected. And again, you are re-elected and you start working for a new re-election. So this is a vicious circle that you have to break it in order to ensure proper politics and proper responses to what the citizens require from us. Thank you. Thank you, Mr. President. Mr. Vice President, Congress Ramos would like to comment on that. Vice-presidente, o senhor está de microfone fechado. Sim. Bem, eu vou separar aqui minha reflexão em dois aspectos. Vou separar minha reflexão em acesso à informação das casas legislativas e acesso e capacidade de intervenção no processo decisório. Então, vou separar essas duas coisas para tentar refletir um pouco sobre a pergunta apresentada pelo Fotios. Primeiro, acesso à informação, penso que deve ser absolutamente ágil e absolutamente transparente. Os mecanismos de acesso a todas as informações geradas dentro das casas legislativas têm que ser de fácil consulta
e absolutamente todos eles, todas as informações geradas precisam estar à disposição da população. Então, aqui, usando esse primeiro aspecto do acesso à informação, que eu poderia traduzir em transparência. Transparência ágil, absoluta, num formato que facilite o acesso de todas as pessoas, inclusive aquelas com maiores dificuldades de utilização desses mecanismos tecnológicos mais modernos. Segundo, mecanismos de interação no processo decisório. Obviamente, o diálogo é instrumento da democracia. Se o diálogo é instrumento da democracia, quanto mais você possibilita a intervenção de agentes de fora do parlamento no processo decisório, mais você qualifica essa decisão. E, por isso, tanto o diálogo presencial como o diálogo por plataformas de natureza tecnológica deve ser estimulado para que nós não legislemos medidas que têm impacto em setores da economia, em setores sociais, sem que esses setores tenham os canais necessários para interferir nesse processo decisório. Digo isso porque tem uma questão relacionada à velocidade, né? Velocidade de acesso à informação deve ser total e absoluta. Velocidade em relação à conclusão de processos decisórios internos tem a ver com convergência em relação à matéria. Mais veloz será a decisão, quanto mais convergência existir em torno da matéria. Essa é a tradição dos parlamentos. Se você tem matérias mais convergentes, se você tem matéria de mais unidade, de situação, de oposição, de direita, de esquerda, de progressistas, de conservadores, você tem pactos que possibilitam o acelerar do processo legislativo e uma decisão mais rápida para a sociedade. Quando são matérias com mais divergências, obviamente que exige um processo de negociação mais longo, um processo de oitivas mais longo, um processo de diálogo mais longo, e aí você tende a não dar as respostas, muitas vezes, no tempo que a sociedade espera. Então, eu separo esses dois aspectos para essa minha análise. Acesso à informação absoluto, célere e transparente, acesso ao processo decisório, ampliar o máximo de mecanismos para que os setores impactados pela decisão possam influenciar no processo decisório e entendimento de que a velocidade desse processo decisório está diretamente relacionada com o nível de convergência em relação à matéria objeto dele. Thank you, Mr. Vice President. Fotios, any final thoughts for 2 minutes? Yeah, all these, I would like to take a step back and think loud about what both expert politicians have told us. But at the same time, I would like to pose a basic question for the parliamentary community. All this knowledge that both politicians have shared with us, this unfortunately will stay among a very narrow community and won't get easily dissipated among the numerous parliaments and legislatures in the world and the greater scholarly community. So I would like also, apart from our own duty as parliamentary experts that talk with other colleagues, I would like to urge also the politicians to actively write about their experience and disseminate this knowledge on their own, rather than relying on such networks like ours to disseminate the knowledge. And I hope you, Luís, and the honorable colleagues that are following the discussion would be ready to share all this information and all these links that they have
collected through today's seminar. Thank you, Fotios, for your considerations and for closing this round. Now, I'd like to invite Kelly Fiel from Itaú to pose her question to the Honorable Marcelo Ramos. Kelly, you can pose your question. Olá, bom dia a todos. Agradeço aqui a Bússola Tech por promover um debate tão importante e me convidar para contribuir aqui com essa discussão. Bom, atualmente o Congresso brasileiro ele possui modelos digitais que são referência para diversos outros países. Utilizando recursos como inteligência artificial, dados abertos e processos em nuvem, Câmara e Senado conseguiram rapidamente se adaptar ao modelo de trabalho imposto pela pandemia, sendo as primeiras casas legislativas no mundo a deliberar de forma remota. Essas implementações ocorreram em menos de uma semana e se tornaram referência. Há alguns anos, a Câmara foi declarada Hub de Inovação pelo Centro de Inovação União Interparlamentar, uma associação de 168 casas legislativas com sede na Suíça. O Senado segue no mesmo sentido, utilizando com sucesso o sistema de deliberação remota e o programa Interlegis, que capacita e moderniza o poder legislativo brasileiro. Esses modelos bem-sucedidos mostram o quanto estamos avançados na digitalização do poder legislativo federal. Porém, o discurso é um pouco diferente quando olhamos para os estados e os municípios do país. Por lá, ainda esbarramos na falta de infraestrutura para essa modernização, e, além disso, a cultura do papel ainda está presente em várias localidades, o que impede essa virada de chave. A minha pergunta aqui para o vice-presidente da Câmara é, na sua opinião, quais os rumos que devemos tomar e qual o papel do governo e da sociedade civil nesse processo? Congress Ramos, before you answer, just one advice from our technical staff. Our speakers and our audience can use the interpretation button below to hear either in Portuguese or in English. Please, Congress Ramos, feel free to share your thoughts. Vossa Excelência pode responder. Bem, Kelly, primeiro, uma alegria encontrá-la, ainda que virtualmente, né, nesses mecanismos tecnológicos que nos oferecem nas casas legislativas, mas também que a pandemia nos ensinou a agilizar os nossos processos de diálogo. Alegria encontrar e responder a sua pergunta, você conhece tão bem o funcionamento da casa. Primeiro, dizer que nós fomos forçados pelas circunstâncias a agilizar os processos de deliberação remota no processo legislativo, uma inovação no processo legislativo por conta da pandemia e a necessidade de seguir tomando decisões que eram urgentes para o país. Então, a Câmara realmente reagiu de uma forma muito rápida. O Parlamento brasileiro não parou em momento algum, mesmo no auge da pandemia. Nós seguimos funcionando, dando as respostas e aprovando medidas necessárias para que o Brasil superasse aquele momento. Eu vou fazer um exercício aqui de crítica, porque eu acho que em situações excepcionais a deliberação remota ela é necessária e ela foi absolutamente útil. Mas eu tenho sinceras dúvidas sobre a manutenção de deliberação remota em condições de normalidade, como, por exemplo, a que nós estamos vivendo hoje, em condições de normalidade e mantendo o mecanismo de deliberação remota. Eu penso que isso fragiliza bastante o processo de negociação que acontece de uma forma muito intensa dentro do parlamento, dentro do plenário, dentro das comissões, e acho que cria uma outra distorção, Kelly. Eu acho que cria uma hipertrofia, uma hiperconcentração de poder nos líderes partidários. Você acaba criando parlamentares de dois níveis. Aqueles que estão dentro dos processos prévios de negociação em relação ao que vai a plenário e aqueles que são orientados por um aplicativo de celular em como votar, muitas vezes sem nem acompanhar as sessões.
Então, eu tenho profundas dúvidas se esse mecanismo é um mecanismo que qualifica ou que desqualifica o processo legislativo brasileiro. Eu sou bastante reticente a essa ideia de manter um processo de deliberação remota em situação de normalidade. Como que nós estamos vivendo hoje? Em situação de normalidade e com processo de deliberação remota. Nós estamos com o plenário funcionando agora. Não deve ter 15 deputados no plenário, mas quando abre o processo de votação, você tem mais de 300 votos. Desses mais de 300 que votam de forma fora do plenário, a maioria deles não está nem assistindo à sessão. Portanto, não sabe nem o conteúdo dos debates, não tem nenhum desejo de participar e de intervir na formulação desses debates, e eu acho que isso desqualifica e não qualifica a democracia. Em relação a essa desconexão entre as casas legislativas federais, a Câmara dos Deputados e o Senado, e as casas legislativas estaduais e municipais, eu penso que essa desconexão, Kelly, ela tem uma explicação na distorção do Pacto Federativo Brasileiro. Nós temos um pacto federativo absolutamente desequilibrado, que hiperconcentra recursos na União, que coloca alguns tímidos recursos nos estados, e nesse nosso federalismo inusitado de 3 entes com autonomia político-administrativa e orçamentária, os municípios vivem de pires na mão. Então, nós temos uma dificuldade, principalmente nas câmaras de vereadores, de natureza orçamentária, para processos de digitalização, para processos de modernização das câmaras de vereadores. Solução para isso, eu penso que essa solução ela poderia partir de um esforço da própria Câmara dos Deputados, talvez embarcando subsites, plataformas das casas legislativas dentro da nossa plataforma. Então, nós teríamos uma plataforma-mãe, que seria a plataforma da Câmara dos Deputados, e dentro dela embarcar as plataformas, primeiro das 27 Assembleias Legislativas, e aí, paulatinamente, das mais de 5.000 câmaras de vereadores. Se nós esperarmos que esses processos comecem de baixo para cima, eu acho que eles serão muito lentos e nem no médio prazo nós enxergaremos esse processo de modernização e de digitalização das casas legislativas estaduais e municipais. Thank you, Mr. Vice President. Mr. President, would you like to share your thoughts on what Congressman Ramos just said? Mr. President? Sorry. Yes, I was thinking that mainly, considering that the question, if I understood it well from Kelly, addresses to the role of civil society in this process in order to make a bridge of participation with the people. In that sense, I think that this is a very relevant issue that we have to address. I would say that probably the new generations are more keen to have different ways of communicating with people. They're more keen in using networks, different platforms, and they're more connected with the people than the older generation. So we have to train, so as to say, all congressmen in the way this can take place. And civil society has a role in this. When we started to develop in Chile an open Congress, so as to call it, we had a conversation with different NGOs that existed in the country. Because the first attitude of any of this one was more to act supervising what the Congress was doing, whether they were open enough, whether they were transparent enough, and so on. And
we had a very honest and sincere conversation. We told them, we may be not doing what you would like us to do, but instead of acting as watchdogs, why don't you help us in doing what you want us to do? And we had a very different attitude. And I would say that they were, since that moment on, very helpful, because they understood that we have a problem with the people, the members of parliament. We don't have a culture settled as such so as to have a modernization process, a participation process as we would like. So all these experiences that we've been accumulating during years, we have more than 10 years of experiences in these issues and methods, have been helping to change this. But there is still much more to be done. And in that sense, you have to help the congresses with the civil society. This is to be done by different means. Fotios Fitsilis was asking us to write our experiences. Well, we've shared them. I was an active member with Anabella and ParlAmericas. I also chaired with NDI at OGP, the legislative group. And we tried to share our experience and to make the whole process be developed. But this has to be twofold, not only from the Congress side, but also from the civil society, so as to be complementary, not only critical to the legislative work, and also to teach voters, because voters are inclined to hear, probably say less, but to hear and listen what the candidates say. But when a candidate goes to re-election, you should judge him according to what he did while he was a member, he or she was a member of Congress. We don't provide that information so as to really judge what did he do, what did she say when she was active in Congress. So there's a lot of things that civil society can help so as to ensure not only participation, but civil consciousness in people so as to know what these members of parliaments have done, particularly when they go to re-election, in order to make them feel that they will be judged according to what they did and not to what they say or promise. Thank you. Thank you, Mr. President. Kelly, would you like to share your final thoughts with us in 2 minutes? Bom, vou dividir aqui meus comentários em dois momentos. Primeiro, falando sobre a questão da deliberação remota. Eu concordo extremamente ali com o vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos, que essa deliberação, ela foi a resposta do parlamento, ela foi espetacular. A gente tinha decisões, inclusive orçamentárias, que precisavam ser tomadas e a gente não tinha como frear e parar todo esse processo. E conseguimos nos adaptar ali de forma muito célere e responder às necessidades da população em função dessa digitalização que já estava tão avançada. Mas concordo com ele que esse processo e a utilização dessa ferramenta ela tem que ser em situações totalmente pontuais e onde tiver realmente a necessidade desse distanciamento. Na verdade, concentrar ali as decisões nas mãos de poucos líderes compromete, sim, a democracia e, na verdade, a gente tem essa ferramenta, sabe que ela funciona, mas eu concordo com ele que o ideal para a democracia é que essa discussão ela aconteça normalmente, presencialmente, como sempre foi, sabendo que, diante de uma necessidade, a gente tem uma ferramenta que pode atender e que já demonstrou aí que é extremamente eficiente. Com relação aqui à desconexão entre as esferas, de fato, a gente tem um país continental enorme
e existe uma distância, assim, principalmente orçamentária, entre a União, os estados e principalmente os municípios brasileiros. Então, tem um distanciamento aqui, mas eu acho que a questão aqui ela vai além da questão orçamentária. A gente tem aí o Congresso Nacional, ele disponibiliza essas ferramentas e o conhecimento, a tecnologia que já foi desenvolvida para essas casas legislativas estaduais e municipais. No entanto, tem ali também, além da questão orçamentária, uma resistência que eu acho que esbarra numa questão cultural também. Então, aqui tem a questão orçamentária, mas tem também um desafio maior, que é a questão cultural, mostrar que toda essa evolução, na verdade, ela vai facilitar e vai trazer transparência, deixando as informações mais acessíveis, deixando a população mais próxima ali das discussões, da tomada de decisão, mantendo ali o modelo de democracia representativa, porque a ideia aqui não é mexer com esse modelo de democracia, mas deixar com que essa representatividade ela seja mais acessível e que as informações elas estejam ali mais disponíveis para a população. Obrigada. Obrigado, Kelly. Thank you, Kelly. Now I'd like to invite Anabella to pose her question and considerations for President Hernan Larrain. Anabella, you there? Yes, I am. Thank you, Luís. Like Luís said, I'm Anabella Zavagno. I'm the Deputy Director General of ParlAmericas. ParlAmericas is the interparliamentary institution of the Inter-American system that is composed of the 35 national legislatures of the Americas and the Caribbean. And through its Open Parliament network, we promote legislative openness through the efforts to increase transparency, access to public information, promote citizen participation, ensure a culture of ethical behavior. And we had, of course, the honor of having Mr. Larrain leading this network for many years. So, Mr. Larrain, drawing from your experience and leadership within the Senate of Chile and the Bicameral Transparency Group, and Mr. Marcelo Ramos for your leadership during the implementation of the remote deliberation system as the Vice President of the House of Representatives in Brazil. What do you consider to be the determining factors at the political and institutional level for the advancement of parliamentary modernization? Mr. Larrain. Sorry. Thank you, Anabella, for that huge question. It's a whole program. And probably ParlAmericas has been doing a tremendous job in that. I could add also that part of OGP, the UNDP has been helpful in this path, also the IDB, also the World Bank, which provide elements so as to make this modernization possible. There are many different ways of achieving this, but there are some basic pillars that have to be considered. The normative aspect is absolutely necessary. You need regulations in order to ensure that access to information, that transparency, that integrity is incorporated in the national legislation, but also in your congresses. I have to admit that when we were implementing these changes, we had insight in the same MPs difficulties, and these were not of this side or the other side. It was very transversal. It was a different attitude towards this. But you need to start to have a regulation that is pro-open parliament. If you don't have it, there's nothing that you can do. Because if you have it, it's difficult to implement. But if you don't have it, it's impossible.
In second term, you have to make sure that participation is feasible. We have developed some instruments. I understand that you will be informed about the Congreso Virtual, some kind of virtual remote Congress, and this seminar that Bússola is organized. So we had, previous to that, a Senate, a virtual Senate initially, that switched to this virtual Congress. Thanks to the job that was done by this bicameral group. We have two cameras, and what we did is to create a group from both cameras and from people from every side of the political spectrum. And through this group, we would try to not only implementing the rules, the regulations, but also to create a culture of openness. And again, this word that we don't have a proper word in Spanish, to enforce accountability. I mean, if people doesn't feel that you have to respond unto them of what you do, there's nothing to be done. So accountability is not only an obligation that every authority should have, but also something that every citizen should ask and demand from each authority. And not that information on what I do, which I choose and say the best things that I've done. And it transforms to be more publicity than, or marketing than real information, but real accountability, so as to have the chance of having your own judgment of what the authority in question is doing. So you begin to develop different requirements. And another area that is also very necessary as a pillar is the data analysis, or the information systems that have to be developed so as to have a proper way of development within the Congress and in the relation with society. This is also a major aspect in the transformation that you need to enforce. And I would add something that Marcelo Ramos was mentioning, the way that pandemic showed us that we could also work with remote systems. Probably in politics, I would say you cannot replace the personal relation. Probably in many areas or activities in life, the personal relations is what at the end helps to build trust. There's something in the human touch, in the human connection, that requires a personal connection. But you can complement it with remote work. You can act in your constituency while in Congress, or act in Congress while you are in the constituency. You can take it both ways. And you can incorporate more people in your decision. For instance, in participation, we made an analysis through UNDP of the people that have participated in the Congress commissions. And the response was that the majority were male from Santiago, from the capital city, and that were a short number because they repeated themselves in both chambers and both in different committees. So this is very important. You can use this remote systems now to incorporate a larger number and a variety of people from regions, from provinces, from elsewhere, even internationally, in your process, so as to make it better, so as to make it more part of the decisions of the people. In other words, there are different elements, pillars that can, if you develop them well, I'm just mentioning the principles due to the lack of time. But yes, there are
fields where you have to work and develop so as to ensure that this process can take place and succeed. Thank you. Thank you, Mr. President. Mr. Vice President, would you like to share your thoughts on that? Sim, a pergunta da Anabella diz respeito aos fatores determinantes para a modernização, né, das casas legislativas. Eu pontuei aqui 5 tópicos que eu julgo serem esses fatores que nos pressionam, nos empurram, nos motivam a esse processo de modernização. O primeiro, absolutamente óbvio, né, a necessidade de aproximação do parlamento com a população, que, na verdade, tem uma tradução nas democracias representativas de aproximação do representante com os representados, já que nas democracias representativas o poder emana do povo por intermédio dos seus representantes, como determina a nossa Constituição do Brasil. Então, eu diria que o primeiro fator determinante é essa necessidade de aproximação, de interação entre representante e representado, como expressão mais plena do que é o modelo da democracia representativa. O segundo fator determinante, eu diria que é a qualificação do processo decisório. Quanto mais atores você traz para o processo de elaboração e decisão legislativa, mais você qualifica esse processo. E, obviamente, que os mecanismos de modernização, repito, em especial num país como o Brasil, de dimensões continentais, em que é muito difícil para um morador do interior do meu estado do Amazonas vir até Brasília para participar de uma audiência pública ou para emitir a sua opinião sobre determinado projeto em tramitação. Quando você cria mecanismos tecnológicos e modernos, você facilita a participação de todos, daqueles mais distantes, daqueles com mais dificuldade de acesso físico, e assim qualifica o processo decisório legislativo. Um terceiro fator determinante, sob minha ótica, é a necessária e obrigatória transparência de atos e gastos da administração pública e, obviamente, de atos e gastos das casas legislativas, que pode ser traduzido, de certa forma, pelo que o senador Hernan chamou de prestação de contas. Eu mesmo tenho uma tradição, desde o meu primeiro mandato legislativo, em 2007, na Câmara dos Vereadores da minha cidade de Manaus, de todos os anos publicar físico e disponibilizar na internet um relatório de todas as ações do meu mandato, de todos os projetos apresentados, de todas as reuniões realizadas, de todos os atores que eu recebi, um relatório bastante amplo, que eu chamo de relatório de prestação de contas, emprestando aqui o termo do senador Hernan, que deveria ser algo quase que compulsório e obrigatório. Os próprios sítios das casas legislativas deveriam permanentemente atualizar não só a produção legislativa, mas também as agendas, quem os parlamentares estão recebendo, para onde estão destinando as suas emendas no nosso modelo, em que os parlamentares têm emendas do orçamento que são destinadas, em que elas foram executadas, para que a gente dê essa transparência plena de atos e gastos. Agilidade nas decisões, em especial em momentos extraordinários, como, por exemplo, o que nós vivemos na pandemia. E, por fim, quando você embarca a tecnologia, você cria uma possibilidade de um maior acúmulo, de um acesso maior de dados e, portanto, você tem uma capacidade maior de análise de dados e, consequentemente, uma capacidade maior de aferição da produtividade daquela casa legislativa. Eu limitaria aqui nesses 5 fatores determinantes: aproximação do parlamento com a população, qualificação do processo decisório legislativo, transparência de atos e gastos, agilidade nas decisões e acesso à análise de dados para aferição de produtividade. Thank you, Mr. Vice President. Anabella, any final thoughts for 2 minutes?
Yes, of course. Thank you, Luís. Muchas gracias, Don Hernan Larrain. Muito obrigada, Deputado Ramos. We thank you for offering very valuable perspectives on this complex and huge matter. Unquestionably, political leadership accompanied by technical and institutional support is key to advancing all these reforms to modernize parliamentary work. Parliamentary modernization goes hand in hand with the various efforts that you both have mentioned in favor of open parliament. In fact, I would like to recognize especially Mr. Larrain's leadership in the ParlAmericas Open Parliament Network that was instrumental in promoting legislative openness in the region. And we work alongside with parliamentary staff, civil society organizations like the mentioned academia, other international organizations. And in ParlAmericas, we have developed resources and provided support for parliaments in the Americas and the Caribbean. And they were guided, and they are guided by the priorities identified by parliamentarians throughout these years. And noting especially that digital transformation has been accelerated during the pandemic. You both mentioned how the parliament represents the voices of the people, and of course, they need to represent and respond to people's demands. So I would like to highlight that it is imperative that digital transformations ensure that everybody has a voice. We need to guarantee that gender and other social inequalities are not exacerbated, but rather reduced, so that these actions contribute to strengthen the democratic representation. Finally, thank you again for your experiences that help us advancing like the legislative openness from all our different spaces. Thank you again to both of you. Muito obrigada. Thank you, Anabella. Muchas gracias. I'd like to invite Alison now to share his question to the Vice President, Marcelo Ramos. Alison from Sindilegis. Alison, you there? Olá, bom dia a todos, boa tarde. Quero cumprimentar a todos os meus colegas aqui, na pessoa do vice-presidente, deputado Marcelo Ramos, na pessoa também do senador Hernan Larrain. Quero falar um pouco sobre tecnologia, sobre o uso da tecnologia no parlamento. Aqui no nosso país, nos últimos anos, nós experimentamos um avanço do uso da tecnologia nas casas legislativas, tanto no âmbito interno, no apoio aos diversos processos de trabalho das casas, maiormente no caso da análise dos projetos de lei, como também no âmbito externo, né? No sentido de garantir uma maior participação da nossa sociedade na discussão, nos debates sobre os diversos projetos de lei e também o uso da tecnologia para fins de transparência institucional. Nós tivemos, que já foi mencionado, a criação do sistema de votação remoto nas duas casas, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, e também temos acompanhado um debate sobre um novo modelo de gestão de pessoas. Essa discussão ganhou muita força agora no período da pandemia, mas já era um processo que vinha ocorrendo dentro da administração pública. Eu sou servidor do Tribunal de Contas da União, e lá nós já temos teletrabalho implementado desde o ano de 2010, já cerca de 30% a 40% da nossa força de trabalho, antes da pandemia, já estava em teletrabalho integral. Então, posso destacar que dentro dessa discussão do modelo de gestão de pessoas, temos que falar sobre teletrabalho em maior escala, algo que veio talvez para ficar, ou híbrido, e também, no bojo dessa discussão, a necessidade de evoluir os nossos mecanismos de avaliação de desempenho, tanto dos colaboradores como das próprias organizações. Eu tive a honra de, no Tribunal de Contas da União, coordenar de 2008 a 2021 uma área de concepção de soluções tecnológicas. E, portanto, a minha experiência na transformação digital no âmbito da administração pública
ela é muito real, ela é muito concreta. Participei da construção, da concepção de mais de 15 soluções tecnológicas de grande porte dentro do Tribunal de Contas da União. O que eu aprendi em todos esses anos de trabalho com a evolução tecnológica é que ela certamente estimula, ela possibilita, ela provoca avanços institucionais muito importantes, muitos dos quais eu já mencionei aqui, ou foram mencionados por outros colegas nas suas falas, mas é importante destacar que a evolução tecnológica, o uso da tecnologia por si só, não é garantidor de melhores resultados institucionais do ponto de vista da população. Tá? Quando a gente traz essa realidade para as casas legislativas, me parece que, se nós estamos falando de parlamento, nós estamos falando de palavra, nós estamos falando de ideias, de propostas, de interesses que precisam ser harmonizados pelo debate. O debate é o centro nervoso dos parlamentos, das casas legislativas. E não obstante todo esse avanço tecnológico ou toda essa disponibilidade de tecnologia que nós temos hoje, a nossa leitura aqui no Sindilegis é que a tecnologia não está sendo suficiente para garantir um melhor debate, ou, do ponto de vista da população, leis com qualidade superior, leis com boa qualidade. Uma das razões, o deputado Marcelo Ramos já citou aqui, que é a concentração de poder na mão de poucos parlamentares, em detrimento de todos os demais. Aliás, o Norberto Bobbio, no livro que ele escreve sobre o futuro da democracia, ele já alertava para esse risco das democracias serem capturadas pelos interesses das corporações. E aqui eu chego no ponto de vista da tecnologia. A tecnologia, ela trabalha em informação, e é certo que aqueles que têm uma maior disponibilidade financeira conseguem, evidentemente, informações com mais qualidade que permitem a eles influenciar mais o debate dentro do Congresso, dentro dos parlamentos. Para o cidadão comum, é difícil discutir uma lei ou debater uma lei num aplicativo, porque a lei exige conhecimentos específicos, exige uma visão de direito, exige uma série de visões ou conhecimentos que não estão exatamente à disposição da população, da mesma forma que estão à disposição de muitas corporações. Então, a minha pergunta ao deputado Marcelo Ramos é a seguinte, inclusive o próprio deputado já mencionou isso, né, que o sistema de votação remoto, eu tenho acompanhado bastante as votações aqui no Brasil, e a gente vê que as manifestações, às vezes sobre uma proposta de emenda constitucional, muitas vezes é dado 1 minuto de tempo para um deputado se manifestar. Como pode um deputado se manifestar sobre matérias de extrema complexidade em 1 minuto dentro de uma votação remota? E são absurdos, são distorções absurdas que nós observamos na democracia, no exercício do poder de representação, e isso nos causa muita preocupação. Então, eu pergunto ao deputado Marcelo Ramos, de que maneira, deputado, o senhor enxerga, como o senhor enxerga essa concentração de poder na mão de poucos parlamentares e de que forma a tecnologia poderia ser utilizada para qualificar o debate, melhorar o debate, criar espaço para o debate? Porque o que a gente observa é que o que está acontecendo é o caminho inverso ao debate. Por favor, deputado. Vice-presidente, Vossa Excelência tem 3 minutos. Olha, primeiro, eu vejo de uma forma muito temerária essa concentração de poder cada vez maior. Obviamente que numa casa legislativa com 513 membros, como a nossa, dificilmente você vai ter 513 com a mesma capacidade de intervenção no processo decisório. Agora, você tem que oferecer aos 513 mecanismos para que ele possa participar com alguma qualidade do processo decisório. Nós já vínhamos num processo de concentração de poder nos líderes partidários. A pandemia
agravou isso e parece que isso acomodou uma parcela dos deputados, que se conformam em simplesmente votar por uma orientação partidária, sem nenhuma participação no debate. Talvez mais grave, Alison, do que um deputado votar numa emenda constitucional tendo apenas direito a falar 1 minuto sobre ela, é um deputado votar numa emenda constitucional sem saber nem o que está sendo votado, porque não está presente no espaço físico de discussão da matéria, recebe uma mensagem da liderança partidária pelo celular, orientando o voto sim ou não, e digita no aplicativo o voto sim ou não sob orientação partidária, sem ter nem clareza de qual é a matéria que está em votação. E isso você acompanha, sabe que é a rotina hoje dentro da Câmara dos Deputados, se não para todos, mas para uma boa parte. Obviamente que isso tem um pouco a ver também com o nível de responsabilidade que cada parlamentar tem em relação ao seu dever de influenciar no processo de elaboração legislativo e ao seu dever de conhecer de forma plena a matéria que está sendo votada antes de manifestar a sua concordância ou discordância em relação a ela. Talvez os mecanismos de modernização, os mecanismos tecnológicos, possam permitir debates mais amplos, debates mais aprofundados sobre a matéria. O difícil é você criar mecanismos que atraiam a população e o próprio parlamentar para dentro desse debate. A atividade legislativa virou uma atividade muito burocrática para uma grande maioria. Burocrática no sentido de que não há uma preocupação de participação de todo o processo legislativo, né? O fato de nós termos aqui, por exemplo, em propostas de emenda constitucional, comissões especiais, é algo que qualifica o debate, é algo que exige um diálogo mais profundo em torno disso. Talvez, paralelo a essas comissões especiais, você criar mecanismos de interação do parlamentar com setores da sociedade, mecanismos formais, não esses informais que nós já temos, como que nós já estamos exercendo aqui, mas sabatinas de deputados sobre determinados temas abertos para a sociedade na rede mundial de computadores, talvez sejam caminhos. Eu não tenho muita clareza do que será, mas não tenho dúvida de que talvez esse seja um caminho para que a gente tenha uma maior participação. Mas, repito, ao final, das minhas maiores temeridades hoje, no que diz respeito ao parlamento brasileiro, é essa tendência de hiperconcentração do processo decisório legislativo em poucos líderes. Nós estamos falando de um parlamento de 513, em que acaba que 20, e muitas vezes nem todos os líderes, muitas vezes o processo decisório concentrado nos líderes alinhados com o governo. Não é nem a reunião do colegiado de líderes, que daí pelo menos expressaria a pluralidade do parlamento. É uma reunião com os líderes da base do governo que decidem o que vai ser pautado, que decidem a estratégia de mobilização dos votos e que simplesmente votam e aprovam as matérias sem um debate de mais conteúdo sobre elas. Esse é dos meus maiores temores em relação ao futuro do parlamento brasileiro hoje. Infelizmente, eu ainda não tenho um remédio para isso. Espero que esses nossos processos de diálogo possam nos oferecer num futuro próximo. Thank you, Mr. Vice President. Mr. President, any comments on what Alison asked, on what the Vice President just said in 3 minutes? Mr. President? Sorry, I didn't hear you giving me the word. But let me make some brief remarks. This is a very interesting issue as well, and a very hard one to tackle, because it's not only a question of politics or the Congress. Let me put it this way. Technology is a necessary tool for everyday's life.
not only for the working of Congress. For Congress is vital. I mean, Congress couldn't work without it. And if we really want to have a modern Congress that responds to the people's demands, then we have to put in technology as much as possible. It's required to ensure the access to information that is really accessible. That's something that you can read, that anybody can read and understand without being a specialist in the field. That is what enables participation. If you have access to information, if you have accountability, and if you have the means through technology, then you will have probably better standards of participation. The remote work that can be expressed in the voting in one side, or in the way different other actors, protagonists in different fields, in different regions, as I said before, even abroad, can operate through technology. So the way things are being developing require or are completely integrated with the interaction of technology. I was up to some 2 months ago, during 4 years, Minister of Justice and Human Rights. And I saw this problem that Alison was mentioning in the judiciary. We had to tackle with the pandemic, and how will the courts work with the impossibility of moving through the streets or going to anywhere during some special period. Well, again, technology, again, remote work, and we had to enact some laws that might make feasible that this could happen so as to have access to justice. And I say this was not only something that was temporarily changed, but we took our time to make permanent changes. And I would say that the judiciary is in the trend of working as well in this same line. So the point is, how can this be reversed or reflected into citizens' habits? And this is a question that comes along with the whole development of technology in the systems, in the institutions. And I would say that we need to have computers everywhere. If we don't want to create a gap between those who have or those who have not, then we have to ensure that access to computers is in public school a reality. We have a program that each year thousands, hundreds of thousands of computers are given to students in public schools so that they can also be part of this new community. It's a question of having Wi-Fi in societies, in the plazas, not only in special shops or cafeterias, but open access to Wi-Fi in every place, with access to the new technologies, 4G, 5G, or whatever it's necessary. And we need to educate it. This is a cultural question, which is probably what makes it more difficult. For the older generation, it's harder. Every grandparent or grandmother is always asking for his niece to help him to understand, to do something. Well, basic things can be done with easy training of adults. But everybody has to be involved, incorporated in this cultural change. Otherwise, it's going to be very difficult, not only for the Congress work, not only for the role of politics or
lawmaking decisions or the approval of policies, but for everyday's life. I mean, if you want to obtain certificates in the civil registry, you cannot keep on going to the offices. You have to do that through technology in a remote way. We're giving 80% of certificates of our civil registry through internet or different other system, and those are millions. If we didn't have the technology developed, this registry will collapse. So it's a question that has to overcome this gap between those who have not, and make it possible in every walk of life. It's not only a question of our special concern of the Congress. It's everyday's life concern. Thank you. Thank you so much, Mr. President. I just received word that the Vice President has been called upon. Mr. Vice President, thank you for your participation in today's debate. I apologize for our delay. Any final thoughts, Mr. Vice President, in 1 minute? Eu agradeço a oportunidade do diálogo. Peço desculpas também por precisar sair, mas eu tinha programado de 10 às 11 e estou já 30 minutos atrasado no outro compromisso aqui no gabinete. Quero saudar o senador Hernan, a alegria de participar desse diálogo com Vossa Excelência, saudar a todos que participaram aqui com perguntas e me colocar sempre à disposição do Bússola. Um abraço. Muito obrigado, senhor vice-presidente. Alison, alguma consideração em 1 minuto? Só agradecer mesmo ao senador Hernan, Larrain, agradecer também ao vice-presidente e deputado Marcelo Ramos. Creio que a tecnologia está aí para ajudar todos nós, mas é preciso que o processo legislativo, de debate legislativo, seja um pouco mais democrático para que a tecnologia possa ser utilizada da melhor maneira possível. Hoje há uma concentração excessiva nesse processo de debate e de votação, na mão de poucos, aqui no caso do Parlamento Brasileiro, e isso prejudica, evidentemente, o debate. Então, não é um problema de tecnologia, é um problema de definição do processo legislativo, com datas e prazos mais claros e com mais disponibilidade de informação. É isso. Obrigado, Luís. Thank you, Alison. We are going to our last round. Sabrina, would you like to share your question in 2 minutes? President Larrain would have 3 minutes to answer, and then we would close the debate with your final 2 minutes question. And I apologize all the participants with our delay today. Yes, I'm also short of time. Sorry to say that. I have a meeting starting now. Thank you. Okay, I will be very quick. My name is Sabrina. I'm a senior legal analyst with Xcential Legislative Technologies. So as a company, we've worked with legislatures, parliaments, regulatory bodies around the world to develop solutions to modernize specifically how legislation is managed throughout its life cycle. We're based in California, but we have specialists across the world. I'm located in Quebec, Canada, specialists in legislative informatics and legal technologies. We're also active in the development and implementation of open data standards for legislation. So for my question, and many themes of this question have been touched on throughout this debate this morning. And part of that is the fact that we're living through an era of cynicism that's exacerbated and also exacerbates political partisan polarization. We also know that citizen confidence in democratic institutions is quite low, and attempts to collaborate across political divisions have really often been marked by failure, if we're honest about it. With the context in mind, my question doesn't want to talk about political division at all, but the opposite. And we've touched upon this as well. My question is about how parliamentarians can leverage their roles as leaders and representatives of society at large
to serve as agents of modernization and digital transformation for Parliament. And some of you have clearly played this role as well. And in what ways can modernization for a legislature be approached as an apolitical endeavor? How can leaders set aside this institutional adversarialism that's built in to constructively engage, help make parliaments more efficient, more modern institutions? And I think the key part of my question is, what key performance measures could you identify that could serve as indicators of this effective, sustainable collaboration toward a more modern legislative institution? Well, if I may make some reflection to this very key question that Sabrina has lifted, I would say that it's decisive, it's key, the way congressmen, members of parliament are involved in this process. I've been, since my first intervention, mentioned that we have to stress the point that this is not a partisan question. This is a state problem. If we really want to develop our institution, whichever way the country is going, that is a political issue. That is a democratic decision, whether you want to go this way, this another way, or with blues, reds, yellows, greens, oranges, blacks, whites. You mentioned the color. Whichever way you go, you require a different Congress, a different institution. You require one that is sensible and effective in the reality, in the relations with the people, with the citizens. And in my experience, this is something very relevant, but very difficult to achieve. And I'll tell you why. Probably I'm very schematic or too much critical, but the first and major concern of MPs is to be re-elected. Well, it's not the major, I'm just forcing the point. But that's a tremendous concern. And this issue is not very relevant for re-election. What's relevant for re-election is to be in the press with some big and loud accusation, with some horrible thing that someone in the government has done, if you're in the opposition, or if you are in government, something that some member of the opposition has done. It's a game, no? It's a game of power. And it's very difficult to sit with people from different parties trying to do something that is very state-minded. We're thinking in big, we're thinking in the country, we're thinking how we can do our things better, whichever way they take. That's the story of this group of bicameral legislative action we created in our Congress in Chile. That's the reason why we got involved with ParlAmericas, who was very sensible and has been very helpful in inviting members of parliament for the Americas and teaching them what's to be done and how can they do it, and why is it so necessary and convenient for them to act in that way. You need leadership with strength to make this possible. And it's not easy, believe me, it's not easy. I'm not in Congress now, but I'm in touch with the people that is the support labor of the bicameral group, and they have trouble.
each change of MPs brings the questions again, and we have to start making MPs conscious of the need of the relevance of participation, of the relevance of openness, of the relevance of integrity, because they're concerned with other things. It's not that they don't believe in it. On the contrary, we can approve all regulations because nobody will say no. Nobody dares to say no to this decision, to this proposal. But to implement them, to make them part of your own, of your skin, is a different issue. So you have to keep on trying. So that's why I appreciate this event of Bússola, and I'm always ready to help or participate in any field, in every possible seminar or opportunity where this can be handled, because I consider it absolutely necessary. We won't make congresses effective if we don't deal with this issue. And if we don't make congresses effective, then democracy will be weakened. And that's something that we can observe in our region, in Latin America. It's not just a chance, something that just happened. No, it's because we're not doing what we have to do. Prior to the political decisions that we take after the democracy takes a decision on who's to lead the government. So it's a very interesting question, Sabrina. I thank you for allowing me to express with some passion, something that I lived and I suffered because of the difficulties of making conscience in the people, and to have this once and again to ensure that this process takes place. And I take the opportunity to thank through Luís and to Bússola and to everybody for the opportunity of having this interchange of the high level. I also have some other compromises now. So thank you very much for the opportunity of talking of these issues to all of you. Thank you. Thank you, Mr. President. Sabrina, one tweet, just a few seconds, please, to close. You have the closing phrase of the debate. Oh boy. I thank you, everybody. Muchísimas gracias. Muito obrigada. It was a wonderful debate, and it's the bipartisan or the multi-partisan aspect is definitely the most challenging one when you have this institutional adversarialism embedded in the political process. There are really interesting examples of multi-partisan collaboration. One example I would encourage to look at is the Select Committee on Modernization of the Congress in the United States of America. The work they've been doing and the recommendations, concrete recommendations they've put forward are a very interesting example of how members have come together despite deep political polarization to make recommendations for the modernization of Congress that they're going to act upon, and things that also will affect communities and constituents in a far more direct manner, like direct spending approaches and so on. So there is hope despite the difficult circumstances, and we have some examples to look at that are very encouraging. Thank you so much, Sabrina. Thank you for the Honorable Hernan Larrain, the Honorable Marcelo Ramos, all the colleagues that participated here today. It was a pleasure to moderate this opening debate.